a deux présentations cet après-midi, donc Camila, c'est ça? Voilà, et qui va présenter côté master, et puis nous, côté Cnam, c'est Aurélie qui a accepté de présenter un travail en cours. Voilà. Work in progress, c'est ça. Et ben donc Aurélie, on te laisse la parole. Tu nous expliques juste le contexte dans lequel tu travailles. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le projet sur lequel je travaille. Et donc, je suis Aurélie et je suis actuellement doctorante au Cnam en deuxième année de doctorat. Et donc, je vais vous présenter le projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement, donc qui n'est pas fini. Pour un peu le contexte et la méthodologie. Et c'est une modélisation de l'impact de nouveaux vaccins, de nouvelles stratégies de vaccination à pneumocoque dans le contexte français. Le contexte, donc il y a des nouveaux vaccins qui ont été mis sur le marché pour la bactérie pneumocoque, et la Haute Autorité de Santé donc nous a demandé d'évaluer l'impact des différentes stratégies d'intégration de ces nouveaux vaccins dans le contexte français. Donc, pour faire un petit peu d'introduction sur la bactérie pneumocoque. Donc, le pneumocoque, c'est une bactérie qui est commensale, donc souvent elle est portée, mais elle n'infecte pas, mais elle peut devenir pathogène et causer différents types d'infections. Donc, si elle va dans l'oreille, elle peut provoquer une otite, pneumonie dans les poumons, méningite et bactériémie. C'est décalé là, mais ce qu'on va appeler par la suite les invasive pneumococcal disease, IPD, c'est les méningites et bactériémies. Et donc, ce que je disais, c'est que le portage est le plus commun. Donc on a un portage qui est plus élevé chez les jeunes enfants et un portage qui est de plus en plus faible chez les adultes. Et un taux d'invasivité qui est assez fort chez les enfants et chez les personnes âgées. Donc, c'est eux les targets des vaccins pour pneumocoque. Donc, pneumocoque, globalement, à l'échelle mondiale, au niveau du burden, c'est la première cause de pneumonie liée à l'accession de bactéries et de méningite chez l'adulte. C'est aussi donc, un gros fardeau chez les enfants, avec 300 000 morts chez les enfants de moins de 5 ans par an dans le monde. Et en France, pour revenir un peu au contexte français, on a 30% des souches isolées, donc des infections invasives qui sont non sensibles aux pénicillines, 25% qui sont résistants aux macrolides chez les enfants. Et aussi le World Health Organization, l'OMS, a déclaré en 2024 que l'association des macrolides résistants, des pneumocoques résistants aux macrolides était un pathogène prioritaire. Une association de résistance liée aux pathogènes prioritaires. Donc, les sérotypes pour pneumocoque, il y a plus de 100 sérotypes qui sont identifiés et qui varient suivant leur capsule. Et donc, ce qu'on observe globalement, c'est à l'échelle populationnelle, on observe une coexistence entre ces sérotypes et entre les différents niveaux de résistance. Donc, avec des sérotypes qui sont différents portés chez l'enfant que chez l'adulte, et des niveaux de résistance qui sont différents chez l'enfant et l'adulte. Et aussi à l'échelle de l'individu, on a aussi des différences de coexistence. Donc, on peut porter différents sérotypes à l'échelle de l'individu et différents niveaux de résistance à l'échelle de l'individu. Et donc, les sérotypes, ils vont varier suivant leur invasivité, suivant leur transmissibilité et suivant la compétition du sérotype. C'est donc la susceptibilité du sérotype d'être remplacé par un autre. Donc, pour donner un peu de contexte sur la vaccination à pneumocoque, il existe deux types de vaccins actuellement qui sont sur le marché. Donc, les vaccins polysaccharidiques qui limitent les infections, juste les infections, et les pneumococcal conjugate vaccins, PCV, qui limitent le portage. Donc, et en France, donc, il y a 4 vaccins qui ont déjà été introduits. Donc, le PPSV23, donc lui qui limite que les infections, donc qui a été intégré en 2000. Puis un PCV7 qui a été introduit en 2003. Et donc, vous pouvez voir en dessous, donc PCV7 qui contient 7 sérotypes.
donc 4, 6B, 9B, enfin, voilà. Ensuite, en 2010, on a intégré le PCV 13, qui contient donc 6 sérotypes de plus, puis PCV 15 en 2024, avec 2 sérotypes de plus. Et donc ça, c'est ceux qui ont été intégrés pour le moment. Et donc, il y a 2 nouveaux vaccins qui sont sur le marché aujourd'hui. C'est le PCV 20, donc, qui contient 5 sérotypes de plus par rapport au 15, qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour les enfants et pour les adultes. Et le PCV 21, donc, qui lui cible d'autres sérotypes qui sont plus présents chez l'adulte, et qui lui a obtenu une autorisation donc, que pour les adultes. Donc ensuite, ici, je vais vous montrer un petit peu l'effet du vaccin sur l'écologie de pneumocoque depuis son introduction, donc de 2001-2002 à 2023-2024. En rouge, donc c'est en noir, c'est les PCV 7. En vert, c'est les PCV, c'était les additionnels qui ont été ajoutés dans le PCV 13. En bleu, c'est les non PCV 13. Et rouge, ça doit être la prévalence, ouais, c'est le total. Et donc, on voit l'introduction des vaccins au fur et à mesure. Et donc, on voit qu'il y a l'introduction du PCV 7 a eu un vrai impact sur les sérotypes portés, donc sur les sérotypes 7. Et puis ensuite, ici, en 2010, on voit la diminution des PCV additionnels dans le 13. Donc, on voit qu'il y a vraiment un effet des vaccins sur l'écologie des sérotypes, mais que globalement, le nombre de, la prévalence va rester la même, puisqu'en fait, il y a un remplacement, donc on observe ici, par les sérotypes non vaccinaux. Et ensuite, ici, donc, sur l'autre figure, on voyait l'impact des sérotypes, l'impact du vaccin sur la prévalence de portage des sérotypes. Et ici, on voit sur l'impact des vaccins sur les infections invasives, suivant les différents groupes d'âge. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est donc une diminution globalement des infections invasives au cours du temps avec l'introduction du vaccin, et majoritairement après le BPC 13. Donc, en rouge, c'est les enfants de moins de 2 ans, et en vert, c'est les adultes de plus de 65 ans qui sont nos deux populations target de la vaccination. Et donc, 2 choses importantes à noter avec la vaccination à pneumocoque, c'est que plus on augmente le nombre de sérotypes dans le vaccin, moins ça va être efficace sur les mêmes sérotypes qui étaient présents avant dans les vaccins avec moins de sérotypes. Donc, ce qu'il faut, c'est pour ça que le PCV 20, il est sorti en recommandation avec 3 doses au lieu de 2 pour le VPC 13 pour avoir le même effet. Et aussi, du coup, avec cette diminution de l'efficacité, on peut observer une réémergence de certains sérotypes. Par exemple, le 19F qui avait un peu diminué et qui continue de circuler. Donc, on a est lié au changement de vaccin, et aussi il y a certains sérotypes qui échappent complètement au vaccin, comme le sérotype 3. Aujourd'hui, la vaccination en France, donc c'est le PCV 13 ou le PCV 15, suivant celui qui est disponible, et c'est suivant un schéma vaccinal de 2 doses plus un booster, ou 3 plus 1 pour les enfants à risque. Et ensuite, on recommande aussi le PPSV 23, donc pour les enfants à risque et les adultes à risque, en une seule dose. Et depuis 2024, c'est une nouveauté en France, donc il y a la vaccination qui est possible pour les adultes de plus de 65 ans, donc pas besoin d'avoir de comorbidité, enfin c'est accessible à tout le monde, mais c'est pas obligatoire. Donc les objectifs ici de ce projet, donc c'est d'évaluer l'impact direct et indirect de la vaccination chez les adultes de plus de 65 ans, de voir l'impact direct et indirect des effets de changer donc de PCV 13-15 à PCV 20 chez les enfants. Et donc les analyses qu'on va faire, c'est d'évaluer l'impact sur les infections invasives, donc sur le nombre d'infections invasives qui peuvent être évitées grâce à la vaccination, le nombre de morts associées aux infections invasives aussi, et aussi il s'agira de faire une analyse médico-économique de l'ajout de ces vaccins dans la population française, et avec différents horizons temporels, 5 ans, 10 ans. Donc les différents scénarios, donc en jaune, vous pouvez voir le scénario baseline actuellement en France. Donc c'est VPC 13 ou VPC 15 chez les enfants, VPC 20 possible chez les adultes. Donc ça, c'est le scénario baseline. Et donc les questions qui se posent, c'est de savoir est-ce qu'on ajoute le VPC 20 au même niveau de recommandation que le 13 ou le 15, et du 15. Est-ce qu'on change et on met qu'une recommandation sur le 20?
Donc ça, c'est les différentes stratégies chez les enfants. Et chez les adultes, ce serait de savoir si on laisse le 20, si on met la même recommandation, le PPC 20 ou 21, ou si on recommande que le 21. Et ça, donc, tous ces scénarios se déclinent en 9 scénarios. Donc baseline et les autres. Donc maintenant, je vais passer à la description du modèle. Donc on a construit pour répondre à ces questions-là. Il s'agit d'un modèle de la transmission du portage de pneumocoques en population française et des infections parmi les colonisés. Donc la structure du modèle, donc, il y a une première structure sur les sérotypes, une structure aussi sur la démographie, donc avec différents groupes d'âge. On a vu que pour répondre à la question des vaccins, il fallait différents groupes d'âge. Une interaction entre ces groupes d'âge, prise en compte des personnes à risque, puisqu'on a vu qu'il y avait une différence de vaccination suivant à risque ou non à risque, et prise en compte du statut vaccinal suivant les différents vaccins. Donc pour le modèle démographique, il a fallu construire donc, un modèle démographique des groupes d'âge qui permettent de répondre à toutes les problématiques. Donc pour la vaccination, on est obligé, vu qu'il y a différents niveaux de doses, de faire une échelle assez précise au niveau des groupes d'âge chez les jeunes. Ensuite, au niveau des contacts, donc c'est pas les mêmes contacts suivant les catégories d'âge au niveau de l'école, du lycée, voilà. Donc on a dû prendre en compte ces différents critères pour construire les groupes d'âge. Donc pour l'instant, on en a 18. Et ensuite, donc, on évolue dans le modèle. Donc il y a un modèle démographique qui fait qu'on évolue, qu'on vieillit dans le modèle avec un taux d'immigration mortalité, d'immigration, un taux de naissance et un processus de vieillissement au cours du temps. Ça, c'est pour le modèle démographique. Ensuite, le modèle de transmission de pneumocoque qui a été choisi, c'est un modèle assez simple, donc susceptible, colonisé par une souche, colonisé par une autre souche. Donc là, c'est la version assez simplifiée du modèle, mais après, elle va être agrandie en fonction des différents sérotypes. Mais c'est pour comprendre la dynamique. Et donc, on est susceptible, on peut devenir colonisé à une certaine souche suivant la force d'infection lambda. On a une décolonisation naturelle de la souche. On autorise un remplacement d'une souche C1 par une souche C2, mais il y a un taux de compétition θ qui s'ajoute, puisque c'est pas pareil d'être susceptible de se faire coloniser que d'être déjà colonisé et d'avoir un remplacement par une autre souche. Et ensuite, avec un taux d'infection S, et on peut devenir infecté aux différentes souches. Et donc ensuite, ici, pour voir, en gros, ce modèle-là, les différents compartiments vont exister pour tous les différents groupes d'âge. Et donc, ces populations vont rentrer en contact les unes avec les autres et avec donc une force, une transmissibilité qui va dépendre du groupe d'âge et une matrice de contact, donc aussi qui dépend du groupe d'âge. Et donc ensuite, pour le modèle de vaccination, donc ici, on reprend la même structure, mais on va avoir deux types de compartiments, donc des individus qui vont être non vaccinés et des individus qui vont être vaccinés. Donc la vaccination, on va prendre une vaccination donc, qui dépend du groupe d'âge et du vaccin. Et donc on passera vers le compartiment vacciné. Et donc ici, c'est le même modèle qu'avant, donc avec un risque d'infection et un changement, et un risque d'infection et un risque d'acquisition de la souche. Et la différence quand on est dans l'état vacciné, c'est qu'il va y avoir une réduction de l'acquisition d'une souche si cette souche elle est dans le vaccin et qu'on est vacciné à ce vaccin. Et aussi une réduction de l'invasivité de la souche si on est vacciné. Donc ça, c'est les différents effets qu'on a pris en compte dans le modèle sur l'impact de la vaccination. Et donc ensuite, on a regroupé, donc je vous ai dit, il y avait une centaine de sérotypes, et on a regroupé les sérotypes suivant 22 groupes dans le modèle, qui sont définis suivant leur inclusion ou non dans le vaccin, suivant leur transmissibilité et leur potentiel invasif. Et donc, une fois qu'ils ont été regroupés, l'hypothèse, c'est que dans chaque compartiment, ils ont tous les mêmes caractéristiques. Donc, dans le compartiment G1, les sérotypes qu'on met dans ce compartiment, ils ont la même durée de colonisation, la même invasivité, la même transmissibilité. Et enfin, pour finir le modèle, donc on a considéré 2 niveaux de vaccination. Et dans le modèle, on considère 6 vaccins, puisque je vous ai présenté, il y a des vaccins qui sont déjà qui ont déjà été pris en compte sur le marché et les nouveaux, donc ça fait 6 vaccins. Et chacun, suivant
deux niveaux. Donc, le niveau partiellement vacciné. Pour les enfants, c'est ceux qui ont reçu la deuxième dose. Et chez les adultes, non, c'est ceux qui ont reçu la deuxième dose et la troisième dose pour PCV1, vu qu'on a vu que c'était un schéma 3+1. Et donc, pourquoi on a distingué partiellement et totalement vacciné, c'est que quand on est partiellement vacciné, ça aura plus un effet sur la diminution du risque d'avoir une infection invasive, alors que quand on est totalement vacciné, ça a plus d'impact sur le fait d'acquérir, ça fait une vraie diminution sur l'acquisition de la souche. Et donc, le niveau totalement vacciné, c'est pour les enfants qui ont reçu le booster. Et chez les adultes, il n'y a qu'une seule dose, et donc ils considèrent qu'ils sont directement dans ce compartiment totalement vacciné. Donc, c'en est tout pour le modèle. Donc, le modèle a été est construit. Et donc, ensuite, les prochaines étapes de travail, donc, ça va être la calibration du modèle sur les données historiques françaises. Donc, c'est ce qui est en cours. Et donc, pour donner une idée un peu de ce qu'on va prendre en compte comme données pour calibrer les paramètres du modèle. Donc, je vous ai dit, il y a un modèle démographique, donc une évolution de la population au cours du temps. On va calibrer le modèle sur les périodes 2003 à 2023, donc juste avant l'introduction du vaccin, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux données qu'on a aujourd'hui. On va intégrer les données démographiques de l'INSEE. Ensuite, on aura les couvertures vaccinales par âge, par année pour les différents vaccins, suivant les données de boîtes vendues du SNDS. On intégrera aussi l'efficacité des différents vaccins. Donc, c'est des paramètres qui sont assez compliqués à trouver dans la littérature, mais donc l'efficacité du vaccin, qui dépendra donc, du niveau partiellement et totalement vacciné. Et on va estimer donc, les paramètres de transmissibilité et d'invasivité par âge, par groupe d'âge et par groupement de sérotypes sur donc l'évolution du portage par âge qu'on aura chez l'enfant. Donc, on aura l'évolution du portage par âge chez l'enfant, on ne l'aura pas chez l'adulte et chez les seniors. Et sur l'évolution des infections invasives par âge, donc ça, on l'a pour tous les groupes d'âge, donc les IPD. Par contre, la limite de ces données des IPD, c'est que c'est des infections invasives et on n'aura pas les pneumonies. Et pour les otites, on aura l'évolution des otites que pour les jeunes enfants. Donc ça, ce sera les données sur lesquelles on va devoir calibrer les paramètres. Donc c'est celle que je vous ai un peu expliquée là. Donc là, je vous représente les données qu'on aura. Donc les infections invasives, c'est les données du CNRP, donc du CNR de pneumocoque, et des données feedback. Et pour les données de prévalence de portage chez les enfants sains et chez les otites, donc c'est les données du groupe actif qui surveille un groupe d'enfants sur la prévalence de portage. Ok, et on a les données donc, depuis 2003, même avant. Et donc ensuite, une fois que les paramètres seront calibrés, on va tester les différents scénarios qui ont été demandés par la HAS, donc de savoir quelle est la meilleure stratégie au niveau efficacité, au niveau co-efficacité, pour avoir le moins de... pour réduire les infections invasives et le burden de pneumocoque dans la population française. Voilà, merci pour votre attention. Et tu fais juste Oui. Oh, ouais. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur Mulus, peut-être? Moi, je vais en ligne. Bonjour, je suis Romulus vraiment. J'ai bien aimé la présentation, mais j'ai une question plutôt générale. Je comprends pas pourquoi le projet n'est pas axé sur faire des analyses coût-efficacité pour chaque stratégie. C'est des analyses plutôt standards, les résultats sont en format standard, c'est ça ce qu'on fait sur le marché, à mon avis. Non, c'est prévu. Oui, c'est prévu. Enfin, les analyses d'efficacité sont prévues aussi. Donc, on aura l'information. Avec le modèle, on aura la sortie des infections invasives, de la mortalité.
et on pourra afficher un coût en fonction de combien coûte le vaccin, de combien coûte une infection invasive pour l'hôpital. Donc on pourra avoir, c'est prévu même de faire une analyse coefficacité des différentes stratégies. Alors, à mon avis, ça c'est plutôt tout ce qu'il faut faire. Voilà. Oui. Merci. Disons que pour faire l'analyse en efficacité, on a besoin des sorties du modèle. C'est juste Bien ça. sûr, bien sûr, tout à fait. D'autres questions? Tu avais une question? Ouais. C'est juste par rapport aux souches. Avant que j'ai mal compris, tu avais dit que tu plus fort, si tu veux. que toutes les souches étaient considérées comme sur la même intensité d'invasivité et du coup, la même intensité d'infection. Non, en gros, on a regroupé sur 24 groupes. Et dans chaque groupe, elles ont la même invasivité, mais il y a quand même 24 groupes différents, 24 groupes différents d'invasivité. D'accord. Mais du coup, sur les sérotypes du coup, qui sont dans les vaccins, du coup, ils visent du coup, les souches qui sont les plus invasives ou c'est. Alors, les vaccins. La question, est-ce qu'il y a un intérêt de s'attaquer à toutes les souches? Alors, peut-être qu'il y en a qui, en vrai, ne causent pas d'infection très grave, majoritairement. C'est une vraie question, ça. Les vaccins ne ciblent pas toutes les souches, vu que tu vois, ils en ciblent 15, puis 20, ils ne ciblent pas tous les sérotypes. Ils sont censés, comment ils travaillent, c'est qu'ils sont censés, quand ils ciblent un sérotype dans le vaccin, ils sont censés en prendre un qui a un overburden, qui est très invasif. Mais la différence, c'est que les vaccins sont développés aux États-Unis ou à d'autres endroits, et l'invasivité n'est pas forcément la même suivant le pays. Donc ça, c'est un peu les limites aussi de ces vaccins internationaux qui ne ciblent pas forcément les sérotypes les plus invasifs en France, mais ils sont censés quand même cibler les plus portés, les plus invasifs. Les plus invasifs, puisque de toute façon, on sait qu'ils vont. Ce qu'on observe, c'est que la prévalence de portage global, elle reste à peu près équilibrée. Donc on a plus envie qu'elle reste avec des sérotypes peu invasifs plutôt qu'avec des sérotypes invasifs. Donc on a envie qu'il y ait un remplacement par des sérotypes peu invasifs, mais Du coup, dans la même question, est-ce que du coup, les populations fragiles, du coup, les plus de 75 ans et les enfants réagissent pareil, quoi, c'est les mêmes groupes qui agissent dans la même façon sur c'est des groupes de populations fragiles. C'est-à-dire que le vaccin fait la même. Ou les souches, justement, est-ce qu'on n'affecterait pas plus les souches qui sont plus, qui causent des infections plus à des enfants et pour la réaction est similaire, que ce soit, c'est les mêmes souches qui donnent les mêmes infections pour les deux populations. C'est pas les mêmes souches qui donnent les infections pour les deux populations. Il y a des sérotypes qui sont plus portés chez l'enfant et qui font plus d'infections chez l'enfant et d'autres plus chez l'adulte. Et c'est là l'intérêt du PCV 21 qui a été développé sur les sérotypes de l'adulte pour éviter les infections de ces sérotypes portés chez l'adulte. Donc, ouais. C'est un peu différent. Et une écologie différente. Donc, tu as montré du coup, toute la période, du coup, il y a Covid en plein milieu. J'ai zappé si tu as dit que. Est-ce que vous l'ignorez? Est-ce que vous essayez de le prendre en compte ou... On ne sait pas encore. Ok. On verra. Mais pour les couvertures vaccinales, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé parce qu'on a les données de couverture vaccinale et je ne crois pas qu'elles aient beaucoup changé pendant le Covid. Je pense que c'est plutôt ta matrice de contact qui va prendre un sacré coup pendant le Covid. Non, c'est clair. Peut-être qu'on devra les supprimer. Je ne sais pas. Comme ça, déjà, tu as beaucoup à calibrer. Mais surtout que. On rend compte la variabilité. On pourrait les supprimer parce que, en gros, les gros changements qu'il y a eu, c'est PCB 7 en 2003 et l'introduction de PCB 13 en 2010. Et donc, et après, les changements, c'était rééquilibré. Je pense que oui, on peut s'arrêter avant le Covid, puisqu'après, les nouvelles introductions, elles ont lieu en 2024, mais on ne le voit pas encore sur les données. Donc oui, même que ce soit normalement calibré, peut-être qu'on pourra même s'arrêter en 2017, 2018, 2019. Et un autre truc aussi, à un moment dans le modèle démographique, tu montrais que tu avais l'immigration. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça, c'est vraiment si important? Parce que si tu, je me dis, si tu commences à te mouiller avec l'immigration, ça veut dire que tu dois prendre en compte peut-être le statut vaccinal,
des personnes immigrées. Ouais. Et est-ce que ça, du coup, ça va pas être un peu un cauchemar à prendre en compte aussi? Je ne le prends pas en compte. Enfin, je considère que la population qui arrive a les mêmes caractéristiques. Enfin, Ok. Bah, c'est du juste coup, ma un- question, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire de le prendre en compte? En fait, c'est juste que j'ai récupéré mes taux d'évolution en regardant la taille de la population chaque année. Et donc, je soustrais juste, enfin, c'est une technique. C'est les projections INSEE. Ouais, c'est les projections INSEE. Ok. Et du coup, je regarde juste la population de 0 ans en 2000. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue, enfin, c'est devenu la population de 1 an en 2001. Oui. Et je regarde juste la différence. Et parfois, elle est positive, parfois, elle est négative. Et parce que des fois, il y a eu de l'immigration, et des fois, enfin, c'est juste comme ça que je le prends en compte. C'est pour équilibrer. C'est pour équilibrer, ouais. D'accord. Est-ce que d'autres questions en ligne? Non. Bon, bah, merci beaucoup, Aurélie. Merci. Donc, c'était un teaser. Vous aurez la même présentation dans 6 mois avec les résultats. Hein. Voilà. C'est work in progress. Voilà, c'est ça. Et ben, on peut passer à la deuxième présentation. Camila? Ouais. Yeah, oui. But I'm sorry, I'm going to present in English because my French level is not to the level to present for today. Can you see my screen? Yeah. Okay. So, well, thank you for joining today for this presentation. It's actually really exciting because it's the first time I'm presenting this preliminary results, so it's work in progress as well, but I will be really happy to hear your questions and maybe comments that will improve this work as well. So I'm just gonna move this. I'm working on this study as part of my internship, and I'm doing it under the supervision of Judith Juan Carlos. And today I'm going to present about the attitudinal profiles that further will, I'll call them classes or groups, that we've identified on a population of French adults who responded about their perception on COVID vaccines. And this is based on also other studies that I will explain more about the context. So previously, there was the ComCor case control study that was performed between October and November 2020 at the unit in Pasteur. And this study collected data from cases that came from the national health system in France and the controls that came from a survey enterprise that helped in the recruitment process. And this study was focused on different parts of COVID vaccine, and the people were then contacted to respond the cognitive questionnaire as a part of a second study. And this second study was performed between February and June 2022, and this was more focused on the attitudes towards COVID vaccination. And on this second study, one of the main parts, the theoretical part, is the 7C model of psychological antecedents of vaccination, meaning that this questionnaire is based on 7 antecedents that I will call them here variables, as they are the main some of the main variables I'm working with, that define in a way behavioral in terms of vaccine. And these 7 C antecedents, I will explain briefly what they are. So the first one is confidence in vaccine, which in the questionnaire was focused on whether people were afraid of the side effects of COVID vaccine. The other one is low complacency, meaning that the focus was on whether people were afraid of the severity of COVID as a disease. There's also convenience, which asks about
if people found it difficult to get appointment for vaccination. Calculation, it is more focused on whether people think that COVID vaccine has more benefits than risks. Collective responsibility is more focused on the collective action of getting the COVID vaccine to stop the crisis. Social conformism was a question more on the environment of the participants, if their family were skeptical or in favor of COVID vaccines. And finally, confidence in system, that it was more focused on whether people were willing to vaccinate if the government recommended vaccination. So this study that I'm going to present today is based on the database that worked Gael as part of the team who led this study that I am aware was previously presented in PACRI as well. And just as a reminder, the main conclusion of this study was that the 7C antecedents were significantly associated with vaccine behaviors. And in this way, vaccine behavior was assessed by 3 outcomes, which included at least 1 dose vaccine status, up-to-date vaccination status, and first dose uptake speed. So for the study I'm performing as part of my internship, the main objectives are 3. The first one is that to identify 7C vaccine attitudinal profiles. So basically to classify people according to these 7C responses about COVID vaccination. And to make it more visual, I want to present this graph that was actually developed by Gael, who is here. So thank you, Gael. And basically, this graph represents the answer of one of the participants, what they thought about each of the questions of the cognitive questionnaire. So we can see there is one shape on how the person replied, but this varies or can vary according to every person, giving a lot of different shapes. And the idea of performing these attitudinal profiles is to actually classify into meaningful statistical but also epidemiological classes that we can further study. And this I've been performing with a latent class analysis, and the objective is also to estimate if there are associations between these 7C vaccine attitudinal profiles and vaccine behavior, and finally to test if these 7C vaccine attitudinal profiles can predict vaccine behavior. So the methodology of this study is that this is a cross-sectional study using the data collected as part of the cognitive questionnaire between February and June 2022. The sample is 47,980 people who were eligible, who replied to both questionnaires basically. And we still kept this division of cases and control, having over 44,000 cases and over 3,000 controls. And why we kept this division? Because the idea is that we obtained 80% of the cases that represented 35,905 participants, and they were randomly assigned to what we call the discovery dataset over this dataset that was used for the LCA analysis. And then the idea is to replicate or test if this can be predicted on the other data sets that they include the 20% remaining of cases and also the controls. So the main variables are the social demographic variables, including age, sex, education, profession, comorbidities, country of birth, region of residence, and vaccine behavior in this case will be measured by up-to-date vaccination and first dose speed uptake.
But for the purpose of my thesis, I will be working, or I will be only presenting today on up-to-date vaccination and the 7C variables I mentioned previously. So for the LCA analysis, just to remind that this is a data-driven classification, so hidden groups or latent groups are identified by the individual responses they have to the 7C model. And these produces different models that we choose based on different statistical fit measures, including the AIC, BIC, entropy, and also on having enough sample size by class. And we also performed the Bourlon-Robin test to compare the different models. In terms of the mixed effects logistic regressions, the goal is to estimate the associations between these groups that or classes that we obtain and the readiness to vaccination, in this case, up-to-date status, and adjusting this for the different socio-demographic variables. And in the case of region of residence, we included a random intercept for account for this variation. And well, the other part of the study won't be part of this thesis, but actually we have the whole protocol that is public. And if you want to further see our methods, it's registered on OSF, and I can share the link afterwards as well. And so I'm going to present the preliminary results and okay. And here I'm going to present first about the study population, which includes the 47,980 people. The highlights of this population, that it is mainly a female population. Regarding the extreme age ranges, we see that there is 6.3% of younger people and 10.1% of the oldest range. This population also included 6.7 people who were born out of France. The in terms of regions, the larger region was represented by Île-de-France, and the smallest group was from Dom-Tom. In terms of education, there was almost 30% of people who had an education level under baccalaureate. And in terms of profession, actually most were senior executives, fewer were manual workers, and there was also a large representation of retirees. In terms of comorbidity, almost 25% were people who had at least one comorbidity, and actually only 5.3% were not up to date in terms of vaccination status. In terms of class selection, actually, we can see here that most fit statistics, including BIC, AIC, chi-square, all of them, the lowest score shows that having 12 classes it's actually a better model fit, while in terms of entropy, this goes down to 0.69 for 7 classes, and it actually kind of stabilizes. And well, the same for the Bourlon test, that it shows that the likelihood ratio test, and with the p-value, all of them are significant, statistically significant, meaning that the more classes we add, the better model fit. And we can see here in a more graphical way that these keep reducing the scores as we increase the classes.
but actually we see as well that the entropy almost stabilizes after the seven classes. And one thing that I would like to point out here is that there is a lot of debate on how to choose the number recommended that with the lowest score for the fit. But actually, there's debate also on given the relevance of the epidemiological interpretability and having enough classes to interpret, and that also they have enough sample size. So based on this, we decided to choose 7 classes for the other part of the process, and I will show you the results of this. And so we also tested the difference. We tested the different 7 classes to see if they were significant in terms of the outcome up-to-date vaccination. And we can see that between an adjusted and adjusted model, there is no difference when we also have already adjusted for all the socio-demographic variables that I've mentioned. And in comparison to the 5th class, which is the largest class and also the class that had more up-to-date vaccination, we see that all the other classes are less likely to have the up-to-date vaccination status. So this is the graphical result of the latent class analysis. And I'm going to be... so I have a problem here with the presentation. Okay, so as a way to interpret these classes, I want to first point out that each row represents one of the classes. Here we have 7. Each class, in this case on the right side, has the number of people in each of them, in each group, and the percentage they represent. And here we can see that class 5 and 6 have the largest percentage, almost they represent half of the population. And then we have, for example, class 7 as being the third, class 4 being the 3rd largest class, and followed by class 7, and so on. And what the colors represent, they represent the responses people gave to the 7C questionnaire. And here we see how each response has shows the probability of each response in each class based on the variable that we have from the 7C. So the first column, I'm sorry if this graph is not that visible, but the first column represents confidence in vaccine, the second column complacency, low complacency, the third represents convenience, the fourth calculation, collective responsibility, social conformism, and confidence in system. But overall, what we can see from this pattern is that class 1 represents actually the group that is more reluctant to vaccines. And as we can see here, is the smallest group with only 3.5% of the population. And then we have class 7, which is, we would say, the more hesitant or neutral group in a way, because as we see, there are more gray areas on this class. And what we've seen from class 2, 3, and 4 is that these are people who are actually or agree mainly with vaccine, except for the context of confidence in system. In this sense, confidence in the government, we see that there is a variability between being neutral again for that, and also being or strongly agreeing with this. But class 2, for example, is a group that is mainly pro-vaccine, but in terms of vaccine itself, they are afraid of side effects.
And this is also the only group that is afraid of COVID-19 as the effects of the disease. And this makes sense also because this is the group with the largest proportion of comorbidities. And overall, we can see also that most groups agree with convenience, meaning that people mainly agree with the fact that it was easy to get an appointment to be vaccinated. But also we can see that most people have a certain level of disagreement with the government as being this authority that recommends vaccines, and there is this also variation about vaccine side effects. So overall, to summarize this, from the 7 classes, we've divided into these 3 groups. As I've mentioned, the class 5th and 6th are the most, the largest group, and also those who mostly agree with vaccines, while classes 2, 3, and 4 are the 30% of the population, and then they mainly agree with COVID vaccines, while we have class 1 and 7 who are the more hesitant groups, and they mainly disagree or they're neutral towards vaccination. And we can see this by also looking at the up-to-date vaccination of each group, in which the first group has mainly up-to-date vaccination, meaning they had up to 3 doses according to the schedule and the eligibility time. And this was decreasing along. We see there is more hesitancy against vaccination. And overall, in terms of the socio-demographic variables, we see also that they are representative as we've seen in the study population, but for example, class 1 and 7 have a larger percentage of female population, also a larger percentage of younger population compared to class 5 and 6 that they have mainly, or they're represented mainly by older population. And also those who disagree or who are more hesitant against vaccines, they are people who, in this case, are more represented by people with lower levels of education, while it is the opposite for those who have a strong agreement with vaccines. Also, in terms of the professions, those who are mainly or who mainly agree with vaccines, they are represented by senior executives, which is actually the same throughout classes, but there is also a larger percentage of, in this case, manual workers between those who are against vaccines. And an interesting socio-demographic variable to see here is also that in relation to the age group of class 5 and 6, we can see that they are also represented mainly by those who've retired already. And in terms of health status, actually those who strongly agree with vaccination represent 1/4 of the population on having at least one comorbidity. And this has a lot of variation between the intermediate groups, and actually it's very similar between those who are against vaccines. So in terms of the discussion, we can say that the 7-class model is epidemiological relevant, but it also acknowledges the importance of the statistical criteria, that these 7 classes are statistically significant predictors of up-to-date vaccination status, and all classes compared to the main one or the largest class were less likely to be up-to-date vaccinated after adjustment. When we look into further details of the classes, we can see that class 1 and 7 are more hesitant or neutral about vaccination, showing low confidence in vaccine and also in the system. And also classes 1 and 7 represent only 14%
0.4% of the population. They are important targets for public health interventions to improve vaccine uptake. There has been recommendations in the literature about building trust with public health strategies, focusing on education campaigns and addressing misinformation, that this can reduce hesitancy, but also focusing on the distrust in governments, that in this case it was prominent in hesitant classes, but it was also present across other groups. And this highlights the need to address systematic mistrust in communication strategies. And I also wanted to point out that in terms of limitations, the study sample is actually not fully representative of the general French population due to these recruitment differences. So we can say that it mainly represents the infected population, and that these cross-sectional design also limits causal inference, as there is a risk of reverse causality, meaning that we are not sure whether these attitudes were because of the vaccination or the other way around. So to conclude, this study identifies the 7C vaccine attitudinal profiles and highlights that factors driving hesitancy also include political mistrust and safety concerns that can be further studied for tailoring public health strategies to improve vaccine uptake. And just to point out that the next steps will be to assess the other outcome, which is both dose uptake, and to evaluate the prediction accuracy by employing the Matthews correlation coefficient, also the RUP curve. And yeah, and I'll be willing to answer questions and comments to these study. Merci beaucoup. Eh ben, comme tout à l'heure, la première question, c'est pour Romulus. Hi, thanks for the presentation. I think it's very important to note that during the COVID epidemic, individuals were called to get vaccinated several times. So I'm curious if your study actually takes into account the fact that vaccination attitudes changed with time. Mm-hmm. Well, this is actually one of the limitations, because it was a cross-sectional design that if it would have been longitudinal, maybe we could have seen the different attitudes if they change over time. This was also at a time that it was 2022, when people had already followed most vaccination schedules. And actually, one, I think, interesting part of this study, and that was something that also was part of Gael's study, is that the outcome, which we call up-to-date vaccination, considers the different times of eligibility to be vaccinated. So if the government said that according to the age group and possibility to vaccinate, it was time, actually people could have been up to date because they vaccinated on time, or not because they skipped maybe the schedule. So we don't really know this difference, but I think it's something interesting to see, and it's a particular case of COVID compared to other vaccines. I just want to give you heads up. There are several modeling groups in the United States, particularly, that take into account the fact that vaccination attitudes change with time. So from this point of view, I mean, you should certainly develop this as a limitation at the end of your paper, because yeah, I don't think you have the data to develop the modeling in that direction. So it really is something that
will haunt you later at the publication stage. Yeah, thank you, Romulus. Yeah, I agree that is one of the limitations of this study. Moy, I think Moy has a question. Yeah, Yeah. could you go back to, I think, slide number 10, where you showed the basic characteristics of the survey responders? Yeah. I just would like to clarify. Yeah, there. Okay. 10. Yeah, that one. Yeah. So you saw, so I see the sex female, like respondents of the females mainly, no, respondents are mainly females, right? Sorry, you mentioned, I'm not so sure if you mentioned if there's any statistical significance between like male responders and the female responders. I remember you adjusted it, but if there's a significance, how would you be, how can I say, interpreting or like generalizing the result? Yeah, actually, that's a really good question, because from I didn't include the full table of our results, but actually when comparing to between female male population, the results of female are significant, meaning that being female, it is also less likely to be up-to-date vaccinated. And I think it's part of our limitations that the studies has mainly the female population, but it's also interesting to see on the literature that or the studies have the same results that so far being a female is related to have or to being less likely to be vaccinated in terms of COVID. Yes, but how would you be able to approach to the public health like committee of like vaccine promotion or something, and then present this result and like not target, like, because the result is based on a female population, and assuming that there will be a significant difference between male responders and the female responders, female vaccinees and the male vaccinees, how would you be able to, maybe this is not a question for you, more just like maybe someone can pitch in. How would you be able to propose something based on somewhat of a gender biased results? What I can answer to this question, I think it's an important part of the communication strategy, but I think especially in terms of vaccination, it's important not to be judgmental, because people might be more reluctant to vaccinate, and also not like pointing out who might be not willing to vaccinate because of their background. So I think that's why also we focused on classifying according to the tendency and being more into the behavior, like the psychological attitudes towards vaccination, rather than the socio-demographic background of people. So the idea of these studies is actually to promote vaccination, focusing more on these psychological attitudes more than their background. Yeah, that's true. Okay, thank you so much. Thank you for your question. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les salles? Non? Okay, well, maybe thank you to both presenters. Merci aux deux présentatrices. Pardon. Voilà. Et puis, on a un petit peu débordé sur le temps. On avait commencé un tout petit peu en retard, donc je pense qu'on a tenu notre heure. Donc, je vais vous dire à bientôt à tout le monde. On se retrouve le 27 juin pour le prochain séminaire PACRI. Voilà. Et bien, à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.